My name is Raphael. I'm from Frankfurt, and I did a year abroad in India, or half a year. I studied at IIM, and as one of these courses, I studied financial inclusion in rural India, and that lecture basically led me to Rangde back then in 2015. I met with Smita and Ram, and I was very impressed of the organization. Back in Europe, it's pretty clear everyone has the chance to get a loan, everyone has the opportunity to grow their business, to grow their ideas and to get money out of it, to live out of it. That's pretty different what I learned in India. In India, you don't have that chance, you don't have an opportunity to get a loan because many people don't even have an identity, many people don't have a track record. And that's actually exactly the point where Rangde and the whole concept of fair microfinance kicks in. Rangde is working together with many field partners across the country, and these field partners are working closely with the communities in the rural areas. So wherever the field partner would identify people who are suffering from overpriced loans, they would approach them, and with the help of Rangde and the social investors in the back of Rangde, they would provide a fairly priced loan to those people. And I just spent a small amount of money just to see how it works. And then I figured out, okay, this is very interesting because the money that I'm spending is directly going to the borrower, and the borrower is working with it, and then I get the message, okay, borrower is paying back something, and I can lend that money to the next borrower and give another opportunity for the next one. That's very appealing to me. So I decided that it would be a good way coming back to Rangde, doing a field trip, learning more about the organization, and then in a second step, bringing that stories back home and maybe more word of mouth for other people so that other people are also interested in Rangde and maybe they listen to the story. మీ బాబు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటాడంటే సంవత్సరంన్నర ఉంటాడు మేడం. అప్పుడు చనిపోయాడు చెప్పిన తర్వాత సార్వదాయ నెలకు 1200 కట్టుకుంటాను. అది లోన్ ఇచ్చిన తర్వాత బండి చేయించుకొని 15,000 అక్కడ మార్కెట్లో పెట్టిన, 5,000 మా అబ్బాయికి ఫీజు కట్టుకున్నా. సెయింట్ తెరీసాల స్కూల్కు పంపిస్తాం మేడం. I was basically just sitting back home in front of my computer, clicking a button, and I knew what is happening, but I have never met these people. And now I'm quite excited to have the chance to meet those people and get the first-hand insight on what happened with them, to which extent their lives became better from the loan, and what the exact story behind is. నా పేరు స్వప్న, మాది ముస్తాలపల్లి. మా ఆయనే మందు తాగి చనిపోయిండు. నాకు ఒక్క బిడ్డ కొడుకు. ఆయన చనిపోయేసరికి నా బిడ్డ 7 సంవత్సరాలు ఉన్నది, నా కొడుకు 11 సంవత్సరాలు ఉన్నాడు. ఎట్లా బతకడం ఎలా అని అనేది మస్తు ఇబ్బంది పడుకుంటా ఈ భూమి కవులకి ఇస్తే సంవత్సరానికి ఒక 30,000 ఇచ్చేది మాకు. 30,000తోటి మేము ఎట్లా బతకమని 2 సంవత్సరాలు ఇచ్చిన తర్వాత నాకే శక్తిలాగా పెరిగి అసలు ఈ వ్యవసాయం చేస్తే మేము బతకగలుగుతాం కదా అన్న ఆలోచన కలిగి వ్యవసాయం చేసాడు మొదలుపెట్టిన అన్నట్టు.
అక్కడ టైఫాన్ ఉంది అన్నట్టు ఇప్పుడు మీరు అక్కడ దిగినట్టు టైఫాన్. కాకపోతే అన్ని పనులు వ్యవసాయం మొత్తం నేనే చేసుకుంటా, మందు కొట్టుకుంటా, కలుపుతా, బస్తాలు తెచ్చుకుంటా, ఏ మందు ఎంత పోసి కొట్టాలనే సుతో నాకు తెలుసు. నేను 7వ తరగతి వరకు చదువుకున్నా. 5గురు అన్నదమ్ములు నాకు. ఒక అన్న సుతం వచ్చి నాకు పనిచేయడు. బాగున్నాడు, ఆ బావ సుతం మాకేం పనిచేయడు. నా పిల్లలు బడి పోతారు, నేను మాత్రం వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఇప్పటి వరకు చేస్తున్నా. కానీ కాకపోతే లేనిపోని మాటలతోటి బాధపడుకుంటా, నా భర్త లేనందుకు నాకు నిందలు తప్పలేవు. నేను బతుకుడు మాత్రం బతకగలుగుతున్నా. సర్వోదయ సంస్థ నుంచి ఒక 35,000 ఇచ్చారు. ఇస్తే 35,000 సరిపోక ఇంకా 10,000 నా దగ్గర వేరే కాడ అప్పు తెచ్చి అవి కలిసి 45,000 రూపాయలు పెట్టి బర్రెని తీసుకున్న ఇప్పుడు సంవత్సరం అయింది అన్నట్టు నేను బర్రెని తీసుకొని. ఆ బర్రె రోజు పొద్దున 3 లీటర్లు, సాయంత్రం 2 లీటర్లు ఇస్తుంది అన్నట్టు. అవి ఇస్తే అవి కేంద్రానికి పోసి లీటరుకు 40 రూపాయల చొప్పున మాకు కట్టిస్తారు. 15 రోజులకు ఒక్కసారి, 15 రోజులకు ఒకసారి మాకు డబ్బులు ఇస్తారు అన్నట్టు. కట్టిన ఆ బర్రెతోటే ఇప్పుడు మెయింటైన్ చేసుకొని పిల్లల్ని చదువుకుంటూ వ్యవసాయం చేసుకుంటూ బ్రతుకుతున్నా. అమ్మాయిని చదివిస్తాం, బాబుని చదివిస్తా. నా లక్ష్యమే అది, వాళ్ళని చదివించడం కోసమే. ఎంత పెట్టుబడైనా పెట్టి నా పంటలు పండించి ఈ రంగదేవాలు ఇచ్చినాయి అవి ఇవి కొన్ని సహాయంతో నా పిల్లల్ని చదివించి ఒక స్థాయిలో నిలబెట్టాలన్న ఆశ ఉన్నది అంతే. నాకు వేరే ఏం లేదు, అదే ఆశ. నాకు ఇప్పటి వరకు సుతం రూపాయి బాకీ లేదు. ఇప్పటి వరకు మంచిగానే బతుకుతాను. The idea of Rangde is very different from the idea of other development organizations. Let's call them like this. Other development organizations, they see, okay, there's somebody in need. They send some food, they send some clothes, and people are using that, and it's gone. And I think the whole concept of Rangde is very, very much more advanced, because you do not only give a chance to somebody, but they paying back, and you can give the same chance again and again and again. And that's a whole sustainable cycle of helping people, working together with people. That's very different from the traditional development organizations, I'd say. And then I think there is another aspect. If you compare Rangde to other microfinance institutions, I think Rangde is very much putting the borrower into the center of the whole enterprise, of the whole concept. The borrower is at the center, and Rangde is asking, how can we support the borrower? What exactly is the need of the borrower? అప్పుడు మాకు 2 ఎకరాల భూమి ఉండే మేడం. 2 ఎకరాల భూమి ఉంటే అప్పుడు నా మ్యారేజ్ కాకముందుకు అప్పు ఉండేనట. అప్పు ఉంటే నాకు తెలియదు, కానీ మ్యారేజ్ అయినాక అప్పు ఉంటే మందు పోసుకొని అప్పుల బాధ భరించలేక మందు పోసుకొని చనిపోయాను మేడం. చనిపోయినాక ఇక మా అత్త వాళ్ళు ఇట్లా కొన్ని గొడవల వల్ల ఇక్కడ ఉన్నాం. అబ్బాయిని చాలా మంచిగా చదివించి మంచిగా సర్వోదయ సంస్థ ద్వారా ఇంకా నాకు కొన్ని డబ్బులు కూడా సహాయం చేస్తే మంచి చదువులు చదివించాలని ఆలోచన మేడం. ఏదన్నా నన్ను అందరూ చాలామంది వేరేటిగా అనుకుంటే నా కొడుకుతోటి నేను బ్రతకాలనుకుంటున్నాను మేడం. నన్ను మంచిగా చదువుకొని మంచి జాబ్ చేసి నన్ను మంచిగా చదవాలనుకుంటున్నాను. So these people in Telangana, the farmers, they are dependent on growing the cotton, and they are living in very simple conditions. Year where they don't have enough yield from their fields, they will get into trouble. And financial conditions are very difficult in this area because they cannot simply just go to a bank and get a loan. So he has not enough income to feed the family. The only thing the farmer can do is approaching a so-called landlord or moneylender. These are people usually also living in the rural areas. They are willing to provide loans to the farmers. But usually those loans are totally overpriced. So sometimes they charge a 50% or even 100% annual interest rate on these loans. So farmers get into a vicious cycle of indebtedness. Farmers who are indebted,
they often don't have any choice. They don't see any solution to the problem. The only solution that they often see is taking away their own lives.